Hi, hello. This is Subramani, and I am part of the Jiku Subu talk show ChatGST on GK Sports India. Uh, எல்லா வாரமும் நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும். நான் வந்து இந்த சுப்பு ஜிக்கு சுப்புவோட ஒரு பகுதி. அங்கே ஜிக்கு அங்கே உட்காந்துருக்காரு. ஜிக்கு, வெல்கம். வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்? Thanks, Subbu. Thank you very much. See, we have been doing this Vara Varam. This is the ninth Chat GST episode that we are doing, and ரெண்டு மாசமா பண்ணிருக்கோம். குவிக்கா ஆமா. போயிட்டே இருக்கு. ஸோ நாளெல்லாம் வந்து டக்குன்னு போறது. இப்பதான் வந்து 2025 ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்தானாக்கா we are already into the 11th day of the 10th month of the 25th year of this new century. So நல்லா yeah, இருக்கு. so of course the time is flying fast, and parvala, I can't complain. Things have been okay going on, and the usual routine. World Cup cricket is keeping me occupied. As you know, we do the India's matches on the other எஸ். platform, on the same channel, the other platform, which is the Kumbi Jiku show. India West Indies test match is going on, so there is plenty to just keep myself going. நீ எப்படி எஸ். இருக்க? உன்னோட ஏதோ நடுவு இந்த வாரம் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கும்போது வைரஸ் சரியில்லை அது இதுன்னு சொல்லிருந்தா எல்லாம் சரியா போச்சா என்ன எப்படி? how are you? What is happening at your end? எஸ். அது அப்பப்போ வரும் போகும். அது வயிற்று வலி வந்து ஒரு இட் கம்ஸ் வித்தவுட் இன்விடேஷன் அண்ட் கோஸ் வித்தவுட் அ ஃபேர்வெல். ஸோ அது மாதிரி வரும், அது மாதிரி அது பாட்டுக்கு போகும். ஏன்னா ஆஹ் உடம்புக்கு அஹ் உடம்புக்கு வருதுனாக்கா நம்ம வந்து இன்வைட் பண்றோமா இல்ல வந்து அது வந்து பேட்டு வருதுனாக்கா அது வந்து போயிட்டு வரேன் டாடா பை பை see you next time சொல்லிட்டு போகுமா? இல்ல அப்படி இல்ல. சி, இது என்ன ஃபன்னி திங்னா, ஐ நோ ஐ ஹாவ் அ ஃபேட்டி லிவர் கண்டிஷன். அண்ட் இது எல்லாருமே நம்ம உட்காந்து வேலை பண்றோம்டா. அதனால யூ நோ தட் ஒன் லீட்ஸ் டு தி அதர். ஃபர்ஸ்ட் டயபிட்டிஸ், அப்புறம் ஃபேட்டி லிவர், அப்புறம் பார்த்தா இது சாப்பிடாத அதை சாப்பிடாதன்னு சொல்லி அவனும் அதாவது இப்போ என்ன ஒரு காமெடினா, தெர் வாஸ் ஒன்ஸ் அ டைம் வென் வி நெவர் யூஸ் டு ஹேவ் எனி இன்ஃபர்மேஷன் அட் ஆல். ஓகே, நீ போய் படிக்கணும்னா லைப்ரரியில் உட்காந்து படிக்கணும். And then you'll go to the doctor. The doctor will give you medicines and stuff. And then டாக்டர் நம்பி போவோம், வருவோம், மருந்து சாப்பிடுவோம், சரியா போயிடும். இல்லை வேற ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்போம். பட் இப்போ வந்து அது அப்படியே தலைகீழ மாதிரி இருக்கு. அதாவது இப்போ வந்து எல்லாம் படிச்சுட்டு இங்கேருந்து எல்லாம் படிச்சுட்டு எக்ஸாம் படிக்கணும், படிச்சுட்டு போய் டாக்டர் கேள்வி கேட்குறோம். ஏன் என்ன இது, ஏன் இப்படி பண்ண, ஏன் அப்படி பண்ண, இந்த மெடிசனுக்காக அந்த மெடிசன் ஏன் கொடுக்கல அப்படின்ட்டு. அதோட இல்லை, another dangerous trend that I'm noticing is that if you open Google News, கூகுள் நியூஸ் வந்து ஏன் சொல்றேன்னா, அக்ராஸ் த பிளாட்ஃபார்ம் யூ கெட் லாட் ஆஃப் நியூஸ் ஹெட்லைன்ஸ் தேர். அதில் பார்த்து வச்சுக்கோ. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு வந்து நீ வந்து இப்போ கேன்சரை பற்றி இருக்குன்றான். திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு வந்து நீ காஃபி குடின்றான், இன்னொருத்தன் குடிக்காதன்றான். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யூ கெட் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஹெல்த் விச் இஸ் பாசிட்டிவ் இன் அ வே. பிகாஸ் இப்போ வந்து ஒரு ப்ராஸ்டேட் ஹெல்த்தை பற்றி நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். ஓகே, ஆஃப்டர் 50 மென் வந்து தேர் வெரி லைக்லி டு கெட் prostate related issues, especially people with diabetes. But அந்த மாதிரி விஷயம் தான் நல்லது தான். I'm not saying no. But என்னன்னா என்னதுடா somewhere ப்ராஸ்டேட் இஷ்யூஸ் டயபெட்டிஸ்க்கு அது வருது நல்லதா இல்ல வந்து என்ன இப்படி சொல்ற நல்லது விஷயமா இல்ல 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 இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிள் ஆன் வர்றது கூகுள் அது நல்ல நல்லதுன்றேன். விஷயமா? ஐ எம் அப்படி நாட் சொல்லு, சேயிங் கிளியரா சொல்லு. ப்ராஸ்டேட் இஷ்யூ வர்றது நல்லது. டேய் நீ வேற குழப்பாதடா. அவங்க தான் குழப்புறாங்கன்னா நீ வா குழப்புற. இல்ல நீ திடீர்னு இப்படி சொன்னீங்க எனக்கு புரியவே இல்ல. இல்ல இல்ல, ஐ வாஸ் சேயிங் தட் ப்ராஸ்டேட் இஷ்யூங்கிறது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிள் இஸ் அவேர்னஸ் குட். இல்லை ஓகே நமக்கெல்லாம். ஓகே ஓகே. நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் கிடையாது. பட் இது மாதிரி வந்து நிறைய படிக்கும்போது ஓகே, வி ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் அவர் லிவர் ஹெல்த், அவர் ப்ராஸ்டேட் ஹெல்த், அவர் கார்டியாக் ஹெல்த், இதெல்லாம் பார்த்துக்கணுன்ற ஒரு அவேர்னஸ், ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸ் வருது, விச் இஸ் அ குட் திங். சுபு பட் சுபு பேசிக்கலி நம்ம நம்ம உடம்ப பாத்துக்கிறது தான் இது என்ன. ஆமா. எது வந்தாலும் ஓகே ஃபைன். ஆனா நம்ம என்ன அதுக்கு பண்றோம்? தான் இல்ல சொல்றேன், ஒரு நிமிஷம். இன்ஃபர்மேஷன்ல முழுகிட்டு நீ கரெக்ட். வந்து அவன் அதை சொன்னா இவன் இதை சொன்னா நானே ஏதோ ட்ரை பண்றேன், அதெல்லாம் வந்து பண்றது வந்து நல்லது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வாட் ஐ Certainly. வாஸ் ட்ரைங் டு கரெக்ட் சே. கரெக்ட். இப்போ அப்சல்யூட்லி ஃபைன். இப்போ கூகுள்ல வந்து யூ ஹேவ் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஏதாவது ஒரு போட்டு இப்போ குழந்தைக்கு வந்து ஜலதோஷம் வந்தாலே வந்து நியூ மதர்ஸ் எஸ்பெஷலி அவ வந்து பேனிக் ஆடுறா. அவ வந்து கூகுள்ல போடுறா, டாக்டரை கேட்கறா, கூகுள் வந்து இப்படி போட்டிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், கூகுள்ல இன்டர்நெட்ல வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன், நீங்க வந்து வேற சொல்றல இது அது கரெக்டா?
see you're Yes. in a way you're questioning the doctor's என்ன Wisdom. Wisdom and his wisdom and judgment. credibility or what Oh, credentials or correct. whatever it is. என்ன Given credentials, you're right. Yes, correct. ஸோ Correct. சரி டாக்டர்லாம் அவ்வளோ வருஷம் எம்பிபிஎஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் இப்போ படிச்சு இதெல்லாம் இப்போ வருஷம் நிறைய வருஷம் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்து இப்போ படிச்சு வந்ததுக்கும் நம்ம சிம்பிளா Yes. கூகுளில் போயிட்டு ரிலே பண்ணனாக்கா அப்புறம் டாக்டர்ஸ்லாம் எதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும் அவ்வளோ செலவழிச்சு இப்போ படிக்கணும் இல்லையா கூகுள் பார்த்துட்டு போக Definitely. வேண்டியது தானே இல்ல ஸோ பட் தேர் சம்திங் கால் குவாலிஃபிகேஷன். இப்போ நீ அம்பையரா குவாலிஃபை ஆயிருக்கேன்னா நீ அங்க நின்னா நீ தான் டிசிஷன் கொடுக்கணும். அதாவது ஐ மே டிஸ்பியூட் யுவர் டிசிஷன் மேக்கிங் ஆர் மேபி தட், பட் நீ தான் அங்கே எக்ஸ்பர்ட். அது மாதிரி இங்க கரெக்ட் டாக்டர் தான் அன்டிஸ்பியூட்டட்லி டாக்டர் இஸ் த எக்ஸ்பர்ட். அதை கரெக்ட் வந்து நம்ம நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க நிறைய நிறைய பேர். அது வந்து ஒரு மாதிரி இட்ஸ் a பேட் திங். அதாவது நீ தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறது ஓகே, பட் ரொம்ப ஒரு ஆர்வ கோளாறு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா தெரிஞ்சுட்டு டாக்டரை கேள்வி கேட்கறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் கரெக்ட்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். எக்ஸாக்ட்லி அது அல்ல அது அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் தான் இப்போ அதுவே வந்து இப்போ டாக்டர் வந்து இப்போ நீ யாராவது ஒருத்தர் ஜுரத்துக்கு போறா ஒரு பிரிஸ்கிரைப்டு மெடிசன் ஃபார் அ சர்டன் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அந்த எஸ். அந்த கோர்ஸை முடிக்கிற வரையும் we have to finish that whatever அந்த பிரிஸ்கிரைப் பண்ணின மெடிசன்ஸ் till it gets over you have to have எவ்வளோ எஸ். இப்போ 7 days 3 times a டேனாக்கா கரெக்டா 7 days 3 times a day அந்த டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஸ். வந்து எனக்கு ஜுரம் குறைஞ்சு போயிடுத்து ஐ வில் ஸ்டாப் ஆஃப்டர் தி தேர்ட் டே நான் வந்து கண்டினியூ பண்ண மாட்டேன்னா வை ஷுட் டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் லைக் தட் தெர் இஸ் அ ரீசன் தட் ஹி இஸ் டூயிங் இட் நோ ஆமா கண்டிப்பா சில அது பேர் வந்து அவருக்கு தெரியறது. ஆமா சில கரெக்ட். பேர் வந்து இல்ல எனக்கு சிறைப்படுத்து நமக்கு மெடிசன் கண்டினியூ பண்ண மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்தானாக்கா ஹூ இஸ் டு பிளேம் இந்த பேஷண்டா இல்ல எஸ். வந்து டாக்டர் வந்து நீ சரியான மெடிசன் கொடுக்கல போயிட்டு திரும்பி சண்டை போடுவலாம் கொடுக்குற இல்ல அது பிரிஸ்கிரைப் தட் இஸ் பண்ணிருக்கிற மெடிசன் சாப்பிடட்டும். பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கிற மெடிசன்ஸ் கரெக்டா அந்த கோர்ஸை முடிச்சுட்டானாக்கா தென் இட்ஸ் ஃபைன் யூ எஸ். டோன்ட் டாக்டர் சொல்லுவா இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இஃப் யூ ஆர் ஓகே யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கம் அண்ட் see me இல்லடா உனக்கு அப்படி டவுட் இருந்தா கோ ஃபார் அ செகண்ட் ஒப்பீனியன். அது எல்லாரும் தான் பண்றோம். செகண்ட் ஒப்பீனியன் இஸ் ஓகே. ஆனா டாக்டர் தான் டிசைட் பண்ணோங்கிறத வி ஷுட் நாட் கொஸ்டின். நம்ம வந்து வி கேனாட் டேக் திங்ஸ் இன் அவர் ஓன் ஹேண்ட்ஸ். எக்ஸாக்ட்லி அந்த மாதிரி ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்டிங்கா ஒருத்தன் வந்து டர்மரிக் சாப்பிடு நல்லதுன்னுவான், ஒருத்தன் டர்மரிக் சாப்பிடாத லிவருக்கு பேடுன்னுவான். எது சரி எது கரெக்ட் எது தப்பு ஏன் நம்ம அந்த டிசிஷன் நமக்கு தெரியாது. வி டோன்ட் நோ தட். ஸோ தட் இஸ் த டேஞ்சர் இன் டூ மச் ஆஃப் ஓவர் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் வித் யுவர் அது ஹெல்த்ன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். டூ மச் ஆஃப் இப்போ வந்து ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுனாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்ணுக்கே வந்து ஏதாவது சொல்லி டாக்டர் ஏதாவது சொல்லி அந்த டேர்மை நம்ம வந்து கூகுள் போட்டு ஐயோ இது எப்படி என்ன ஏது அதோட ஃபுல்லா நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பயமுறுத்திடுவானுங்க. ஆமாமா அதுக்கப்புறம் ஐயோ இது என்னது அப்புறம் நமக்கு ஃபேமிலியில யாராவது ஒரு டாக்டர் இருந்தாக்கா அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணி இது அப்படி அப்படி ஜஸ்ட் ஃபார் அவர் ஓன் சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆர் அவர் ஓன் இது இந்த திருப்தி இப்ப ஆறதுக்கு இந்த மாதிரி எஸ். 2 3 கேட்போம் தென் see that is why see, this is what இல்ல எனக்கு இன்னொரு டேஞ்சரஸ் ட்ரெண்ட் நான் என்ன பாக்குறேன்னா அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, ம், அவங்க வந்து நான் வந்து பாடி பில்ட் பண்றேன் பேர் வழி சொல்லிட்டு தே ஆர் ஹேவிங் டூ மச் ஆஃப் திஸ் ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் அண்ட் தென் ஆமா அது வந்து போய் இந்த ஜிம்முக்கு போறது ஓகே, மசில் பட் மாஸ் மசில் மசில் மாஸ் பில்ட் மாஸ் பண்ண அந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகும். ம் அதாவது மெடிக்கல் கன்சல்டேஷன் இல்லாம ஏதாவது அது மாதிரி எடுத்தோம்னா டூ மச் ம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வில் எண்ட் அப் அஃபெக்டிங் their கிட்னிஸ். நிறைய ம் பேருக்கு அது தெரியறது இல்ல. தே ரைட் எண்ட் அப் as patients. அதை வந்து பீப்புள் ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் தட் ஆல்சோ ம் பிஃபோர் டேக்கிங் எனி இந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸோ ஏதோ எடுக்கும்போது பெட்டர் தட் யூ டேக் மெடிக்கல் அட்வைஸ். ஏ ஒரு நிமிஷம் ஜஸ்ட் சார்ஜ் ஓ காட். ஓ அங்கேயா. பரவாயில்ல anyway you can continue talking yeah so ஸோ அதுதான். ஸோ அது வந்து நான் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸை பார்க்குறேன் இப்போ. அண்ட் ஐ எம் ஃபைண்டிங் இட் பிட் அலார்மிங் பிகாஸ் அதுவும் நிறைய இடத்துல நான் பார்க்குறேன். பிகாஸ் இப்போ நமக்கே அது மாதிரி ஆறுது. சி ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வை டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் ஹாவ் கிட்னி இஷ்யூஸ் இஸ் தட் ப்ரோட்டீன் வந்து கிட்னி வழியாக வருது நிறைய வந்து. mm, Too much of protein to kidneys, kidneys overwork and then they kind of crash. ஸோ அதனால வந்து right திஸ் இஸ் யாரை பார்த்தாலும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது தயவுசெய்து நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதாவது ப்ரோட்டீன் பவுடர் அது இதுன்னு கண்ணா பின்னான்னு சாப்பிடாதீங்க. யூ correct பி கேர்ஃபுல். டேக் எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ். நியூட்ரிஷனிஸ்டோ and இல்லை வந்து அது மாதிரி அட்வைஸ் எடுங்க. நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன்ஸே எடுக்கிறதே பெட்டர்ன்ட்டு ஃபீல் பண்றேன் கரெக்டா லைக் ஆப்சல்யூட்லி. வாட் ஆமாம். எவர் யூ ஹேவ் among the vegetables among the எஸ். fruits எஸ். இல்லையா டேக் யுவர் அது தூர் தால் பருப்பு சாதம் சாப்பிடு டெய்லி. அதுவே அதுவே அதில் ஃபுல்லாக இருக்குது ப்ரோட்டீன். சி அது வந்து என்னென்னா உடம்புக்கு என்ன தேவையோ அதில் கிடைக்கும்.
பட் நீ வந்து வெறும் புரோட்டீன் சாப்பிட்டேன்னா யூ ஆர் எக்ஸ்க்ளூடிங் எவ்ரிதிங். சி மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு, அதெல்லாம் யூ ஆர் நெக்லெக்டிங் நிறைய விஷயம். இப்போ வந்து இப்போ வாழைப்பழம் இருக்குல்ல, க்ரீன் வாழைப்பழம், அதில் வந்து பாஸ்பரஸ் இருக்கு. பாஸ்பரஸ் இஸ் குட் ஃபார் யுவர் கட் அண்ட் ஹார்ட் ஹெல்த். ஸோ அந்த ம். மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து அதில் இருக்கு. நேச்சுரலாக திங்ஸை சாப்பிட்றது வேற. நீ வந்து கரெக்ட். அதுக்குன்னா நீ வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸு, பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ், ப்ரோட்டீன், இதெல்லாம் வந்து இப்போ கமர்ஷியலைஸ்டாக இருக்கு. வி டோன்ட் நோ. ம். சி இது நல்லதா கூட இருக்கலாம், வி டோன்ட் நோ. பட் அது டாக்டரோட அட்வைஸ் இல்லாமல் Better எடுக்கிறது advice இட்ஸ் on our நாட். experts' opinion. Correct. எக்ஸாக்ட்லி, அதுதான் என்னோட பாயிண்ட். ம். So, of course, yes, just praying for everybody to be healthy and very minimum doctor visits, but then it's up to the individual to how an individual's lifestyle. ஆமா. Yeah, what he how he இல்ல, lives டோன்ட் his வெயிட் daily until you life. fall sick. You have a doubt, you go and ask your doctor. அவ்வளவுதான். You don't அவ்வளவுதான். until ஆமா. wait until you fall sick. Correct. And complete the course that he is prescribing and not stop it midway, imagining that you are all right and you are not ill or Yes. whatever, if a cold or cough or whatever it is, finish that course. Yes. That is best. That is what I have been Very advised important. Yes. growing up. So which I try to follow. மற்றபடி என்ன சுபு, வாட்ஸ் பீன் ஹேப்பனிங்? What else is happening? நம்ம பாரு, நம்ம வந்து அஹ், அஹ், ஒரு ஐயோ, வச்சிருவா வச்சிருவா, அப்படியே வச்சிரு. நம்ம போயிட்டு இருக்கு கால். ஆ சாரி, ஐ ஜஸ்ட் பிக்ட் அப் மை டீ. தட்ஸ் இது வந்து நம்ம வந்து இப்போ என்ன சொல்றது, ஸ்போர்ட்ஸை பத்தி பேசினாலே கான்ட்ரவர்சி பத்தி பேசாம இருக்க முடியலல்ல. தே கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட்ரா. இப்பதான் வந்து ஏசியா கப், நோ ஹேண்ட் ஷேக், நோ நோ ட்ராஃபி. இப்போ எப்போ இந்தியா வந்து ஏசியா கப் ட்ராஃபி வாங்க போறா அதுவே இன்னும் தெரியல. அவ எஸ். அந்த ஏசிசி அந்த மோசன் நக்வி சேயிங் யூ கம் டு லாகோர் அண்ட் டேக் த ட்ராஃபி, இட் இஸ் இன் மை ஆமா. ஆஃபீஸ் Who would like அப்படிங்கிறாங்க. to risk their lives going to Lahore? That's up to Ah, the authorities and the board officials, all those administrators to take a call. இப்போ வந்து yes. பார்த்தோம்னாக்கா there have been some news which is not very pleasant, especially from the cricket field. Yes. Vidarbha versus rest of India, Yes. Irani Cup. See, Irani Cup on the 1st to 5th of October in Nagpur. Vidarbha, the Ranji Trophy champions, they went on to win the Irani Cup, Irani Cup. I think defeating after 11 years, Karnataka அப்புறம் I think 2013-14 when Karnataka won okay. the double. Now they are winning the double after a gap of a decade. I think so. Hmm. Vidarbha. Correct, yeah. So usually you expect the rest of India squad to be stronger than the Ranji Trophy winning squad, ஆமா. because இப்போ நீ முன்னாடிலாம் பார்த்தனாக்கா rest of India had almost the entire Indian test squad. Yes. Yes. பட் இப்பெல்லாம் வந்து அந்த ட்ரெண்டே மாறிடுது வித் ஈவன் ஆமா. பிகாஸ் இல்ல, ஒன் இஸ் ரெண்டாவது இப்போ வந்துட்டு இருக்கிற டெஸ்ட் மேட்ச் ஆன்கோயிங் வெஸ்ட் இண்டீஸ் சீரிஸும் போயிட்டு இருக்கு. மேபி அது இல்லைன்னா அது மேபி கொஞ்சம் கரெக்ட் ஸ்ட்ராங்கா அண்ட் இருந்திருப்பாங்களோ ஃபைன். என்னமோ. பட் முன்னாடி வந்து இட் வாஸ் ஷெட்யூல் பிஃபோர் எனி இன்டர்நேஷனல் சீரீஸ் ஆர் அந்த மாதிரி they would schedule in such a way that கரெக்ட். the test players are available. But of course, இப்போ வந்து scheduling and the availability of players, even if they are available, they would prefer to take some rest or take some whatever workload எஸ். management பேர்ல they would skip. இல்ல, இது என்ன ஜோக்னா, the red ball grade we would have almost forgotten if not for this controversy, right? If not for the two Yashes fighting Not verbally. necessary, but yes, uh, it's see அது வந்து in the heat of the moment the things happen. நம்ம வந்து இங்க உட்காந்து we can't say who triggered that ஆமா. spat or who was எஸ். right, who was wrong. But then it's not good to see, especially for the spectators. Out எஸ். ஆச்சுனாக்கா, see இப்போ வந்து even I don't believe in all these wild celebrations. Batsmen out ஆக்கிட்ட bowlers வந்து ஆவுன்ட்டு இந்த குதிக்கிறதுல. கெஸ்டர்ஸ் பண்றது, ஆமா, அதெல்லாம் ரொம்ப இட்ஸ் கெட்டிங் a little too much. unnecessary. You have dismissed. எஸ். See, ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவுட் ஆகினா அந்த பேட்ஸ்மேனுக்கு அதை விட டிசப்பாயின்மெண்ட் வேற என்ன? வேற ஒண்ணும் இல்ல. அதுக்கப்புறம் ஆமா. அவனையே இல்ல, வாட் இன்னும் டஸ் த ரூல்ஸ் சே? நீ அம்பையரா இருந்திருக்கு. வாட் டஸ் த ரூல்ஸ் சே? யூ டு there யூ is ஹேவ் த nothing. பவர் டு restrain them if Girl, they go there is there overboard? is not there is nothing about celebrations. How much you can celebrate, what the umpires can do. They just have to see that the players are well within the. They don't go over the line, cross the ஓகே. limits as far as. See, because அது வந்து அந்த fair play செக்ஷன்ல வந்துடுறது. ஓகே. Okay, so among other things, yeah. So basically, it should not be any fight.
be எஸ். it physical, be it verbal, or ஆமா. be it just in terms of those actions. ஆமா. என்ன? So there is nothing about how much you can celebrate, what it is. அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. But then it's the umpires ensure that there is no ஆமா. என்ன, இல்ல, there is பிருத்வி ஷா nothing. ஹேவிங் பிளே தட் வண்டர்ஃபுல் இன்னிங்ஸ் 181, அதாவது பேட்டை தூக்கி அடிக்க போறதெல்லாம் வந்து முஷீர் கான் அடிக்க போறதெல்லாம் வந்து ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட்ஸ் வாரண்டட். பட் ஈவன் இஃப் திங்ஸ் ஆர் செட், ஐ திங்க் கொஞ்சம் ரிஸ்ட்ரெயின் இருந்தா பெட்டர்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஐ டோன்ட் நோ, மேபி. Definitely. See, after all, it was not even or official match. It was just a practice match before the Ranji season. Okay, எஸ். so எஸ். the two Yashes, like you said, Yash Thakur and Yash Dul in the Irani Cup, and not much later in எஸ். another in just a 3-day practice match between Maharashtra. Prithvi Shaw வந்து அங்க போயிருக்கா மகாராஷ்டிராக்கு after ஆமா. taking NOC from Mumbai. Mumbai, and Also he's he's gone to, playing for yes. Maharashtra Yes. and Mumbai playing a warm-up match in Pune. And Prithvi Yes. Shaw, see, அதுல வந்து again, you do not know about Mushir Khan, what he has done or what he has said, or just going by Yes. reports. No, what he has said, it may தேங்க்யூன்னு ஏதோ சொல்லியிருக்கான் போல இருக்கு. பட் தென் அவன் எந்த விதத்துல மீன் பண்ணா, எதுக்கு மீன் பண்ணா, Yes. யூ நெவர் நோ. அண்ட் Correct. சி, பிருத்வி ஷா வந்து we have seen him even off the field or even on the field getting into some kind of இந்த மாதிரி I think unpleasant. he's a little trigger happy, and also கொஞ்சம் அவனை Correct. ட்ரிகர் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று சொன்னா உடனே he gets Maybe, yeah, because angry, and and one of yeah. the things is for such a talented boy who scored a century on Test debut, who didn't make big his whatever chances that he got, being out of the Indian team, even being out of the Mumbai team for one for a few matches one season. அதெல்லாம் Yes. வந்து maybe it is working on his mind or whatever, and அதெல்லாம் வந்து of course his talent is not to be questioned. He is a gifted player. ஒரு Yes. ஸ்கூல் பால் இருந்தா to be scoring those big hundreds naka, it's not any Definitely. ordinary feat. No, Maybe so no. many things working in his mind. Maybe he was not guided properly. You never know ஆமா. what he is இல்ல, being and going. ரெண்டாவது இந்த ஸ்லெட்ஜிங் கூட ஐ திங்க், ஐ மீன் யூ கான் என்டையர்லி பிளேம் திஸ் ஃபெலோ ஆல்சோ, பிகாஸ் Never. ஸ்லெட்ஜிங்கிறது Sledgingலாம் இஃப் வந்து இட் it's கோஸ் not. ஓவர் போர்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும் இல்லையா, ஃபார் எனி பிளேயர் ஐம் சேயிங். See, sledgingலாம் வந்து it's not நேத்திக்கு இன்னைக்கு வந்ததில்ல. It has been there since cricket is being played. எஸ். எஸ். And there have been some legendary sledging matches இருந்திருக்கு. எஸ். ஆஸ்திரேலியா எல்லாம் கேட்கணுமா என்ன? ஐ நோ. ஸ்லெட்ஜிங் மாஸ்டர்ஸ் ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து எல்லாம் it is all there. So, but மேட் இட் இன்டு அ சயன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஒரு ஸ்லெட்ஜிங்கை yeah, வந்து ஒரு see, but சயின்டிஃபிக்கா then ஆக்குனது அவங்க there தான். has to be some limit. It should not be personal. It is whatever friendly எஸ். sledge அப்படின்னு வேணாலும் சொல்லலாம். But then not taking it personal is not on. But எஸ். anyway, that is எஸ். something which is which can be controlled, and which if the players feel that it is just a game of cricket and no between bat and ball. அது எஸ். அவ்வளோ see, it has to come from within ரா. நம்ம வந்து என்ன ஆமா. சொல்ல முடியும்? நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் ஒண்ணுமே இல்ல. பேசலாம், எவ்வளவு யூ வேணாலும் ஷோ யுவர் விளையாடலாம். அக்ரஷன் வித் த பேட், பேட் அண்ட் அண்ட் பால் அவ்வளவுதான். அதனால வித் டோன்ட் ஷோ இட் பை ஹிட்டிங் சம்மன் எல்ஸ் வித் த பேட். ஹிட் த பால் வித் த பேட் அண்ட் ஷோ அரே, இட் தேர். அந்த long ago there was this the Dulip Trophy match, யா. North versus Central, and ராமன் லாம்பா வந்து அடிக்கப்பட்டான் பத்தியா அந்த ரஷீத் கான். யா, ராமன் லாம்பா, the late ராமன் லாம்பா, எஸ். எஸ். நார்த் எஸ். ஜோனோட இன்னொரு வந்து went on to thrash that ராமன் லாம்பா, the bowler. ஓ. பேட் ஸ்டம்ப தூக்கிட்டு போய் சேசிங் ராமன் லாம்பா இந்த இது அவுட்ஃபீல்டு எஸ். எஸ். பவுண்டரி எஸ். லைன். பட் தென் சி தட் இஸ் வாட் இஸ் நாட் ஆன். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஜாவேத் மியாந்தாத் இருக்கு. வந்து டெனிஸ் லிலிய வந்து அடிக்க போலியா பேட் வித் அம்பையர் அதுக்கு அடிக்க போயிருக்கான். அண்ட் த ஃபேமஸ் திங் ஆஃப் ஹர்பஜன் சிங் அண்ட் அது ஸ்ரீசாந்த். வந்து அது வந்து ஆஃப் த ஃபீல்ட், அண்ட் இப்பதான் இட் ஹஸ் பீன் தி ஆமா. வீடியோ ஆஃப்டர் was அவனோட 20 years or இன்டர்வியூக்கு so அப்புறமா. that it ஆமா. was ஆமா. released. But கரெக்ட். then see, அது வந்து அப்போ அங்க என்னது இருந்துட்டு அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியுமே தவிர which is not நாட் good நாட் pleasant வெல் thing. நோன் தட் டைம். யா, யூ ஆர் ரைட். யூ ஆர் ரைட். Correct. So talking அது about this. என்னடா சரி, இத பத்தி தூக்கி போட்டா பரவாயில்ல, அவனடா கிங்க தூக்கி போட்டானுங்க செஸ்ல, அத சொல்ற. அதுவா? See, அது வந்து there was this match இல்லையா between USA and India.
in Texas Mm. not long ago. Ipa recent. So there Okay. was this video about Nakamura throwing Mm. away the king piece of India's Gukesh, reigning Okay. world champion. என்ன Yes. அதுல வந்து I was seeing social media வந்து எது நம்புறது எது நம்ப கூடாதுன்னு இல்ல, பட் there is Yes. social media Yes. tends to go overboard with so many things. So அதுல Yes. வந்து there was this thing where Nakamura is throwing away the king after winning it, Mm. Gukeshoda piece, Mm. Mm. and it is all over the social media saying it is showing disrespect to the world champion, throwing away the king's king piece of the minute. But see, chess Okay. on the something which is இது மாதிரிலாம் வந்து whether they do it or why would Nakamura do it, எனக்கு புரியல. So I just wanted to get to understand what it is. So Yes. Okay. for former or India's one of the earlier grandmasters வந்து கேட்டேன் நான் what it is, just for to understand this, whether it is done regularly or Mm. he says there is nothing wrong about it. It is not about showing any disrespect or anything. It was agreed before the tournament. Oh, The wow. king piece will be thrown away, and it is a common thing in chess. It is like say நீ வந்து இப்போ ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து இந்த ஜெர்சியை கட்டி தூக்கி அடிக்கிற மாதிரி இந்த ஒரு ஜெர்சியோ ஃபுட்பாலர் ஜெர்சி தூக்கி போடுறான், இல்ல கிளவுஸ் வந்து கொடுக்குறான். In the sense that you cannot டென்னிஸ் ராக்கெட்டை தூக்கி போடுவான் சம்டைம்ஸ். ஆமா, கரெக்ட். correct ஐ for சீன் தட். tennis ball. எஸ். So Anmadri, it is something which he just throws it, and it is something to attract the masters. See, otherwise, chessல வந்து கேம் ஆஃப் வாட் 20 64 ஸ்கொயர்ஸ், உனக்கு அங்க வந்து ரெண்டு பேரும் செஸ் போர்டே அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருப்பார், டூ பிளேயர்ஸ். As ஆமா. spectators, what is there for you to There's no excitement for the spectators unless you kind of you have to very closely follow the game. correct, எனக்கு very ரெண்டு close? ரெண்டு ஸ்போர்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்டா ஃபாலோ பண்ண. ஒன்னு வந்து செஸ், இன்னொன்னு கால்ஃப். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஹேட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் கால்ஃப். கால்ஃபும் அப்படிதான். அது விளையாடுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், பட் அது பார்க்கும்போது யூ கைண்ட் ஆஃப் டோன்ட் கெட் இட். அதுக்கு அதுக்கு பேஷன்ஸ் வேணும், பயங்கர பொறுமை வேணும். அது ரைட். ஆமா. Once once in Bangalore about 20 years ago, it is just an exhibition golf. One ஓகே. full என்ன சொல்லுவா, what do they call, one full round. எஸ். Couple day from first hole, it was actually the World Cup for golfing cricketers, ஓ, Bangalore. ஓகே. ஓகே. Okay, so couple day got many top class cricketers, most everybody almost எல்லாமே retired, got them ஓகே. together. And those included Ian Botham, ஓ, Jeffrey வாவ். Dujon, ஓ, India's own Roger Binney, Venkatapati Raju, and ஓகே. Australia Terry Alderman, South Africa like Clive Rice, Franklin Stephenson from the West Indies. நிறைய வாவ். பேர் வந்திருந்தா. So ஓகே. Alastair Campbell from Zimbabwe. Zimbabwe. ஓகே. So அந்த The மாதிரி fame, the famous Alistair Campbell. Alastair Campbell. So அந்த மாதிரி Yeah. நிறைய பேர் வந்தா. See, ஏன் பார்த்தவங்கலாம் வந்திருக்கானக்கா, it was not just any, but it was a 2 day thing. So I was just following couple day every hole in that entire one full round. Mm. So that is the closest I have been to a golf course. But like you said, that is one sport which I have not fully understood, and I have not covered golf. So ஆமா. I எதுமா can't அண்டர் பாருவா, ஓவர் பாருவா, நமக்கு என்ன பாருன்னு புரியாது. birding பா, பேர்டின்வா, eagle பா, போகின்வா, putt பா, ஒன்றும் அதெல்லாம். புரியாது. See அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணா it's a Yes. easy thing, and you mainly go by what the golfers say. இப்போ I செஸ்லயும் know. வந்து அவன் என்ன மூவ் அதெல்லாம் நமக்கு unless you know ஆமா. exactly what in the A1 D4 A4 3 அது number, வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலா இருக்கும் நமக்கு இல்ல ரொம்ப செஸ். டெக்னிக்கல். அண்ட் இந்த சிசிலியன் ஆமா. டிஃபென்ஸ், அந்த ஓப்பனிங் இந்த ஓப்பனிங். ஸ்லாவிக் டிஃபென்ஸ் திடீர்னு நம்ம விளையாடுறது. the thing is like when you play it's a different thing, but when you watch it's a But very what do you different explain? So that is thing. why, see, what I have not covered chess, but people who have covered chess, there are all these former players who are there Mm. to explain what happened. They decode it for you. Correct, correct. Chess is basically a code-based copy. You cannot just go Ah, technical like you do in cricket without ஆமா. the codes. You can எல்லாமே kind செட் of find பீசஸ் copy. எல்லாம் இதுவா தான் இருக்கும். The moves and all, அவ்வளவுதான். they kind of, yeah, okay. I Yeah, get so it. that is so what he said, what is it was agreed before the tournament that ஆஹா. the king will be thrown into the, I think it's the Crowd spectators, or and somebody whatever. gets to Yeah, catch it and okay. preserve it as a souvenir or something. So there is nothing unsportsmanlike or nothing disrespecting the opposition. So that is what it was explained by former one of India's earlier grandmasters. Grandmasters. Okay, So, okay, okay. that is what it Ah. is. So அப்புறம் when staying you on talk sport, about, illa, yes, staying yeah. on sport, there was this
photo that was shared with me by our good friend who said, நான் எனக்கு புரியல இது என்னடா எதுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கா, and he said you can talk it on our chat GST because we talk anything What? under the sun and we talk anything and everything. This was Yes. about உனக்கும் நான் ஒரு ஃபார்வர்ட் பண்ணேன். கபில் தேவ் uh, uh, Yes. entering an aeroplane and the aircraft's captain. Okay. Okay. Uh, Okay. whatever on the pin and the whatever she was honored with the stripes as of captain of that aeroplane. So எனக்கு புரியல அது Oh. என்ன அப்படின்ட்டு. Then what I could relate is Hmm. captain and captain in the same frame. அது Captain, புரியுது. That yeah, much we can understand. But எனக்குமே அவ்வளவுதான். அதோட significance எல்லாம் ஒன்றும் புரியல. That's Uh, basically maybe it as honoring an achievement or I don't know, honoring or some kind of a thing. I don't a know. Maybe. World Cup winning captain of 1983, Yes. India's captain, legendary Kapil Dev, and Yes. making honoring that and Hmm. that captain of that aeroplane was a female, so that's even more Female. special, giving her the stripes for her position, for her Oh. captain status or whatever. So that's something which was quite interesting, I thought. Okay, அதோட Yes. significance என்ன புரியாட்டாலும் at least captain ஆமா. and captain in the same frame and honoring of a lady airplane captain was Yes. something Yes. which was a nice gesture by our legendary Kapil Dev. So Yes, that but was இதுல என்ன good. ப்ராப்ளம் தெரியுமா? Like we say, no, you cannot provide a news without a context. இந்த Mm. நியூஸ்க்கு கான்டெக்ஸ்டே இல்ல. அது என்னன்னு நமக்கும் புரியல. But anyway, as you said, it was Hey, interesting. anything with related to Kapil Dev context he is such a thing. ஏய், நீ வந்து கபில் தேவோட ஃபேன் அது ரைட்டு. It's not because I admire Kapil or I'm a fan of Kapil or whatever. But எஸ், imagine what has Kapil done to cricket in India. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், அதுலலாம் World ஒன்றும் Cup win டிஸ்பியூட்டே பண்ணி கிடையாது. entire generation of people have taken seriously to cricket. Imagine if எஸ், India had not won the World Cup, would we have got VVS Lakshman? Would we have got Sachin Tendulkar? Would we have got Rahul Dravid? Would we have எஸ், got எஸ். Anil Kumble? Imagine what it has done. இல்ல இல்ல, that has created properly the sport called cricket in India, before which it was an elite sport, only a few people were following. Maybe கொஞ்சம், I mean, ஒரு middle class sport ன்னு That சொல்லலாம். has But changed, that of course. apart, completely changed. Yes, that Cricket, 83 of course. completely changed. India were doing well previously, but World Cup 1983 has changed. So அதெல்லாம் வந்து Yes, கபில் தேவுக்கு வந்து நம்ம கான்டெக்ட்டே வேண்டாம். Anything another கபில் makes news ரா. அது ரைட், அது ஒத்துக்கிறேன். Whatever he says, whatever he speaks, எஸ். it is taken with ஆனா ஆனா நீ ஒத்துக்கோ, நீ உனக்கு கபில் தேவ்னா சாஃப்ட் ஸ்பாட் இருக்கு, அது இல்லைன்னு சொல்லாத நீ. யாருக்கு தான் இல்ல சொல்லு. போட்டாம் பாரு. ஆசிஃப் ஆசிஃப் உனக்கு இல்லையோ? நீ எவ்வளவு I வந்து really think that Kapil Dev is a flamboyant cricketer who I really loved watching, and yes, definitely நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். கபில் தேவனுக்கா பேசிட்டே போலாம், but then we'll end this ninth episode of our chat GST on that note, saying that Kapil, context, no context, he still makes news. He is still Yes, loved. He is still followed. He is still admired, and yes, he still has that fan following. And Kapil is Kapil. அவ்வளவுதான், simple, full stop. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. Huh? Absolutely. Yes. So So yeah, we'll end it there. so Yes, much cricket coming up also, and yes. the World Cup, of course, Women's World Cup is going on. அது வந்து நம்ம அப்புறம் இன்னொரு நாள் வேற ஏதாவது பேசலாம். Hopefully India கண்டிப்பா பேசலாம், கண்டிப்பா picks up பேசலாம். from their defeat to South Africa and put up a better show. And of course, Yes, West Indies second test has begun with India on a the driving dominating seat. Yes, front. So yes, yes. hopefully, this West Indies put up some resistance and take it at least beyond the third day. Yeah. பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்ட்டு. So on that note, thanks Subbu. Thank you Thank you for very your much, Jiku. And yeah, it's yeah, always a pleasure talking to you. And we'll catch up next week. correct. And stay healthy. And viewers, do stay healthy and do follow doctor's advice and prescription till the time it is being prescribed. I mean, under a dosage on the ஆமா. முடிக்கிறது is better instead of Complete the just full course. full course of that. Yeah, correct. Instead of just saying நான் எனக்கு உடம்பு சரியா படுத்து I will stop it now, வந்து not advisable. Okay. On that note, thank you. Bye bye. Take care. See you next week. Bye. Bye.